మా గ్రామాభివృద్ధికి మా గ్రామంలో ఉన్న 45 మంది బిఎన్విస్ అయినందుకు మేము చాలా గర్వపడుతున్నాం. ఈ వినూత్నమైన కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడంలో ఒక మహోన్నతమైన ఆశయంగా మేము భావించాము. మాకు ఈరోజు గ్రామరత్న అవార్డు రావడం మాకు చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఈ జాతీయ స్థాయిలో మహాత్మా గాంధీ నరేగా అవార్డు తీసుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి, చాలా గర్వంగా ఉంది. Chandramouli and his team in APAR, they have created a great movement of Bharat Nirman volunteers in Andhra Pradesh. One of the novel approaches to rural development in the modern times, the KICAP Lab to Land initiative, is bringing a silent revolution in the rural areas of Andhra Pradesh. Bharat Nirman volunteers are transforming their villages like never before, and the impact is clearly visible in the improved quality of service delivery under the government flagship programs in all of these villages. దేశాన్ని ఒక మంచి దేశంగా, గ్రామాన్ని ఒక మంచి శుభ్రమైన గ్రామాన్ని, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణాన్ని ఒక మంచి ఆదర్శవంతమైన ప్రదేశంగా తీర్చిదిద్దవలసిన ఆకాంక్ష ఎవరికి ఉంటుంది? యువకులకు ఉంటుంది. ఈ భారత్ నిర్మాణ వాలంటీర్లంతా కూడా జరుగుతున్న అనేకమైన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు మన గ్రామానికి సక్రమంగా జరుగుతున్నాయా లేదా, మన ప్రాంతంలో సరైన విధంగా వాటిని క్వాలిటీ అది అందరికీ అందే విధంగా జరుగుతున్నాయా లేదా చూడవలసిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. పని గ్యారంటీ పథకం ఉంది, చట్టం ఉంది, పనుల కోసం ప్రజలు ఉన్నారు, లేబర్ కావాలని పూజలు కోరేవాడు ఉన్నారు. మరి మన గ్రామంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమం జరగాలి, అసెట్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. దీన్ని ప్రశ్నించాలంటే ఏ అధికారి ప్రశ్నిస్తాడు? మంత్రి వచ్చి ప్రశ్నిస్తాడా? మా కార్యదర్శి వచ్చి ప్రశ్నిస్తాడా? డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి ప్రశ్నిస్తుందా? గ్రామంలో ఉన్న యువకులు ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం. Contrary to the hypothesis that contemporary youth is frivolous, indulgent, superficial and indifferent, the youth, that is, the Bharat Nirman volunteers in many villages, are coming forward to become active partners of the positive change and are contributing to the village development with a clear vision. Thanks to the sustained efforts under APAR KICAP Lab to Land initiative, which had enlightened the BNVs through training, exposing them to best practices and continuous hand-holding support for metamorphosis of their villages. I am so happy that APAR is giving a beautiful training to all the Bharat Nirman volunteers and educating them about various programs through which the government is conferring rights on the people. APAR's training sets an example as to how a good training can motivate, create a positive change and can trigger an urge among the youth to become change agents at the grassroots level. ఊర్లో ఒక విషయాన్ని ఏ విధంగా సాధించాలనేటువంటి విషయం మాకు అపార్డ్లో శిక్షణ తీసుకున్నప్పుడు మాకు తెలిసింది. డెవలప్ అయినటువంటి విలేజ్లను తీసుకొని మాకు కొంచెం ఆ విలేజ్ గురించి వివరించడం జరిగింది. ఆ విషయాలు నేర్చుకొని మేము కూడా మా గ్రామంలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడింది. మహిళలను మోటివేట్ చేయడం కానీ, యువకులను తీసుకురావడం కానీ, పెద్దలను ఎవరైనా మా మీదకి దాడికి వచ్చిన వాళ్ళతో కాంప్రమైజింగ్గా మాట్లాడి వాళ్ళని కూడా ఒప్పించి మద్యపాన నిషేధాన్ని మేము చేయాలనేటువంటి నిర్ణయం మేము తీసుకోవడం జరిగింది. The Bharat Nirman volunteers in the 83 villages across Andhra Pradesh are acting as the last mile human connectivity between the government programs and the community. The incredible achievements of Bharat Nirman volunteers have drawn the attention of the state and central governments. The BNVs are doing their best to improve the service delivery in the sectors like education, health, sanitation, literacy, women and child welfare, environmental conservation, food security, drinking water, nutrition, etc. The BNVs are targeting the goals set under the UN MDGs in their own milieu. All the good work done by BNVs has not gone unnoticed. While community appreciating the volunteers for their best service at village, the state, center and even corporate companies are now recognizing the accomplishments of the BNVs. The BNVs of Kanaparthi village in Prakasham district have won the prestigious MG Narega 2011 award for facilitating the MG Narega and successfully checking the rural to urban migration.
The BNVs have proudly received the award from Honorable Minister for Rural Development, Government of India, Shri Jairam Ramesh. ఎవరో చేదో చేస్తారని కాకుండా మనం కూడా మనంతట మనమే కష్టపడి పనిచేసి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలని తలుపుతుంటున్నాము. ఇదే టైంలో మాకు ఆపార్డు వారు మమ్మల్ని హైదరాబాద్ రాజేంద్ర నగర్ ఆపార్డు కార్యాలయానికి పిలిచి అక్కడ మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారండి. శిక్షణ 3 రోజులు ల్యాబ్ టు ల్యాండ్ ఇనిషియేటివ్ భారత్ నిర్మాణ వాలంటీర్స్గా ఒక అపూర్వమైన ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఆ టైంలో కన్సర్న్ కమిషనర్ గారు చంద్రమౌళి గారు మాకు మంచి స్ఫూర్తి ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా చక్కటి శిక్షణ, విషయ పరిజ్ఞానంతో పాటు త్యాగము, దేశ సేవ ఎలా ప్రవర్తించాలి, ప్రజల కోసం ఏ విధంగా పనిచేయాలనేటువంటి ముఖ్యాంశాలు మేము ఆపార్డు ట్రైనింగ్లో నేర్చుకున్నాము. ఆపార్డు నుంచి ట్రైనింగ్ తీసుకొచ్చి భారత నిర్మాణ వాలంటీర్స్గా గ్రామంలో ప్రవేశించిన తర్వాత అప్పుడు మా భారత నిర్మాణ వాలంటీర్స్ ఆ పనిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అందరికీ కూడా ఉపాధి కల్పించాము. Innovative activities like We Are For You, through which food security is ensured for destitutes in the village, promoting the usage of non-conventional energy resources, environmental protection, etc., have fetched Gram Ratna Award to the BNVs of Kanaparthi village. మీకోసం మేమనే ప్రోగ్రాంలో పేద మహిళలకి ఏ ఆసరా లేని కుటుంబాలని ఎంపిక చేసి వారికి ప్రతి నెల మేము బియ్యం సేకరించి 10 కిలోల బియ్యం ఆ కుటుంబానికి అందజేసే విధంగా మేము వాళ్ళకి ప్రతి నెల మేము బాధ్యత తీసుకుంటున్నాం. మా గ్రామంలో అమలవుతున్న ప్రభుత్వ పథకాలన్నిటినీ గ్రామస్తులకు తెలియచేయాలి అనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఎక్కువ మేము అవగాహన సదస్సులోనే ఎక్కువ కృషి చేస్తున్నాం. The incredible activities of the Ramachandrapur BNVs, namely promotion of eye donation, ensuring proper nutrition to pregnant and lactating mothers, Sakshar Bharat program, promoting school education among children, etc., have brought them the Gram Ratna Award. Having come to know about the KeyCab Lab to Land initiative through APARD's Facebook, Intel, the computer chip manufacturing giant, has appreciated the BNV's efforts and donated 100 laptops to APARD for better managing the program. 1 laptop was given to each BNV village, and the BNVs are using these machines for capturing the data, documenting their activities, photographing, etc. The Malayaja initiative, which is aimed at empowering the tribal communities through Bharat Nirman volunteers, has greatly inspired the tribal youth in 2 IAP districts, and today it stands as an example for alternative model of accelerating the rural development and improving governance in tribal areas. భారత నిర్మాణ వాలంటీరుగా నా స్వచ్ఛందంగా ఆ గ్రామ ప్రజల్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలనేసి చాలా గర్విస్తున్నా సార్. చాలా ఆనందంగా ఉంది. The ripples of the KeyCap Lab to Land initiative are percolating deeper and wider as a silent revolution. Inspired by the concept, many NGOs are voluntarily coming forward to join hands in this movement. Trained BNVs are helping their neighboring villages to adopt this concept and develop their villages on their own. ఈ భారత నిర్మాణ వాలంటీర్ల కార్యక్రమం నిజానికి చాలా అద్భుతంగా కనబడతా ఉన్నది. ఎందుకంటే వీళ్ళు కార్యక్రమంలో పాల్గొనక ముందు వీళ్ళ యొక్క అలవాట్లు కానీ వీళ్ళ యొక్క పనితీరు కానీ వేరేగా ఉండేది. సో ఈ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు గ్రామాల్లో చాలా చక్కగా చాలా వాళ్ళ మా గ్రామం కోసం మేము పని చేసుకోవాలి, మా గ్రామాన్ని ఒక మంచి గ్రామంగా తయారు చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక మంచి పట్టుదలతో వాళ్ళు చక్కగా ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉన్నారు. The Grama Sabhas are vibrant and have become much more frequent and wider in their coverage of issues. These knowledge-empowered communities are now demanding transparent services and making the local service delivery machinery accountable to the Grama Sabha. Those watching the BNV scene see a great hope in the air for the future, for development to become more inclusive and sustainable in the days to come.